conflict resolution. I'm not saying which side is right or wrong. And I think this is being taken mistakenly because Indonesia's position is very clear. In the United Nations, we voted against the Russian invasion. We voted. You can check our voting record. Pemirsa, pernyataan tegas Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjawab tudingan pro-Rusia menjadi perbincangan di media sosial. Dilansir Tribunnews.com, Prabowo Subianto menjelaskan proposal damai Rusia-Ukraina yang ia ajukan di Forum International Institute for Strategy Studi Shangri-La Dialog di Singapura Sabtu 3 Juni 2023 lalu. Prabowo menegaskan posisi Indonesia sangat jelas di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB memvoting untuk menentang invasi Rusia. Ia pun kemudian meminta untuk mengecek rekaman voting. Prabowo kemudian menjelaskan pihaknya hanya mengusulkan sebuah resolusi konflik dan secara historis sudah pernah dilakukan. Terlebih Asia memiliki pengalaman konflik yang lebih parah. Sementara itu, Ukraina yang awalnya menolak dengan tegas usulan Prabowo Subianto karena menganggap seperti ide Rusia, akhirnya berubah pandangan. Hal ini terjadi setelah Dubes Ukraina, Vasil Hamianin, menemui Prabowo untuk meminta klarifikasi terkait proposal damai tersebut. Sementara itu, Rusia sendiri mengaku menghargai usulan Prabowo Subianto. Dikutip dari TASS, Rabu 7 Juni, Menteri Luar Negeri Rusia Maria Zakharova menggelar jumpa pers menanggapi usulan Prabowo. Maria kemudian menekankan bahwa Rusia telah mencatat proposal Prabowo Subianto yang berupaya membantu menyelesaikan krisis di Ukraina. Menurut Maria, usulan Prabowo sejalan dengan perjanjian Minsk. Kedutaan Besar Rusia di Indonesia pun mengatakan bahwa Moskow menghargai upaya Jakarta untuk membantu menyelesaikan krisis di Ukraina. Akan tetapi, penolakan atas inisiatif Prabowo oleh Ukraina ini justru menunjukkan bahwa Kiev dan sekutunya tidak mau mempertimbangkan opsi perdamaian untuk menyelesaikan konflik. Conflict resolution. I'm not saying which side is right or wrong. And I think this is being taken mistakenly because Indonesia's position is very clear. In the United Nations, we voted against the Russian invasion. We voted. You can check our voting record. We are not talking about right or wrong. I'm just proposing that we attempt at conflict resolution, and this has been done historically. Please, our European friends, please do not think in terms of 5 or 10 years. Think in terms of 50 years. We in Asia, we have our share of conflict, of war. Maybe more disastrous, more bloody than what's being experienced in Ukraine. Ask our Vietnamese friends, our Vietnamese brothers, ask our Cambodian brothers. Ask them how many times they've been invaded. Ask our Vietnamese friends how many times we have been invaded. Ask Indonesians how many times we have been invaded. We know war. We want to resolve. We want to help. But again, it's up to the two parties. What is the United Nations for, if not for conflict resolution? Why is a proposal for a demilitarized zone so taken as if it's not rational? We have a demilitarized zone in Korea. Demikian informasi kali ini, nantikan perkembangan informasi lainnya hanya di Warta Kota Live.